Okay, done. Have you marked the presentee, everyone? Okay, so let's start. See, we have started the lesson number 15, that is sound, ध्वनी. हा लेसन आपण लास्ट लेक्चरला सुरू केला होता. इन दॅट वी हॅव लर्न अबाउट प्रोडक्शन ऑफ साऊंड. ध्वनीची निर्मिती कशी होते ते आपण या ट्युनिंग फोर्कच्या साह्याने, नादकाट्याच्या साह्याने शिकलो होतो. राईट. देन वी हॅव ऑल्सो लर्न द प्रोपागेशन ऑफ साऊंड अँड मीडियम. म्हणजेच ध्वनीच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची आवश्यकता असते. दिस ऑल्सो वी हॅव लर्न. देन फ्रिक्वेन्सी ऑफ साऊंड वेव्ह, ध्वनीचे जे तरंग असतात त्यांच्या वारंवारितेबद्दल सुद्धा आपण पाहिलं आहे. नाव वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस. एम आय राईट? येस, एम आय राईट? निधी, मानसी, सोहम, कार्तिक, येस, इज इट राईट? Okay. So here is one activity for us. Take 6 to 7 glass cups, arrange them in a line and fill them with water with gradually increasing water level from one end to another. काय करायचं आहे आपल्याला? काचेचे ग्लास घ्यायचे आहेत. किती? 6 to 7. आणि ते एका लाईन मध्ये मांडून ठेवायचे आहेत आणि त्यामध्ये ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग वॉटर लेवल फ्रॉम वन एंड टू अनादर. म्हणजे पहिल्या कपात पाणी, त्याच्या दुसऱ्या कपात थोडंसं जास्त पाणी, तिसऱ्या कपात त्याच्यापेक्षा जास्त पाणी आणि शेवटच्या कपात सगळ्यात जास्त पाणी. अशा प्रकारे ते अरेंज करायचे आहेत. टेक अ पेन्सिल अँड स्ट्राईक द कप्स सिक्वेन्शियली. आता पेन्सिल घेऊन या कपवर मारायची आहे. त्या कप सिक्वेन्शियली ती पेन्सिल, म्हणजे पहिल्या कपापासून दुसऱ्या कपापर्यंत. आपण झायलोफोन कसा वापरतो? झायलोफोन वाजवलाय का कधी? छोटा खेळण्यातला वगैरे. झायलोफोन साठी आपल्या हातात काड्या असतात झायलोफोन वाजवण्यासाठी. येस. आणि ते जे ज्याच्यावर आपला साऊंड प्रोड्यूस होणार असतो. ओके, वाजवला नाही बट आयडिया आहे ना झायलोफोन का असतो? येस ना? ओके. मग त्या प्रकारे ही पेन्सिल आपल्या कपांवरनं फिरवायची आहे वाजवत. द साऊंड जनरेटेड बाय ईच कप विल बी डिफरंट. वाय इट इज सो? मग यावेळी प्रत्येक ग्लासमधून निर्माण होणारा जो साऊंड आहे, जो ध्वनी आहे, तो वेगवेगळा असेल. असं का झालं? पहा. वेन ए कप इज स्ट्रक, लक्षात ठेवायचं आहे आपल्या प्रत्येक कपामध्ये वेगवेगळ्या लेवलचं पाणी आहे. राईट? यू ऑल आर गेटिंग ना? प्रत्येक कपामधल्या पाण्याची लेवल ही वेगवेगळी आहे. प्रत्येक कपामधील पाण्याची पातळी वेगवेगळी आहे. पहा. When a cup is struck, waves are set up in the air column above the water level in the cup. जेव्हा आपण आपल्या कपवर पेन्सिलने आघात करत आहोत तेव्हा हवेच्या स्तंभामध्ये, एअर कॉलम मध्ये वेव्स निर्माण होतात, तरंग निर्माण होतात. The frequency of the generated wave depend on the height of the air column inside the glass cup. आणि त्या कपमध्ये, ग्लासच्या कपामध्ये एअर कॉलमची जितकी हाईट आहे, हवेच्या स्तंभाची जितकी उंची आहे, त्या उंचीनुसार, त्या हाईटनुसार तरंगांची वारंवारता म्हणजे या फ्रिक्वेन्सी, वेव्सची फ्रिक्वेन्सी ही बदलत आहे. Since the water level in each glass is different, the height of the air column in each glass is also different. आपण पहिल्यांदा सुरुवात काय केली? आपण प्रत्येक कपामध्ये वेगवेगळ्या लेवलने पाणी टाकलंय. म्हणजे प्रत्येक ग्लासात पाण्याची पातळी वेगवेगळी आहे. त्यामुळे त्यातील जो एअर कॉलम आहे, त्यातील जे हवेचा स्तंभ आहे, त्याची उंची सुद्धा प्रत्येक ग्लासात वेगवेगळी असेल की नाही? Therefore, the frequency of sound generated by each glass cup will also be different. So, the sound generated is different. म्हणूनच प्रत्येक ग्लासमध्ये एअर कॉलम वेगवेगळ्या हाईटचा आहे, हवेचा स्तंभ वेगवेगळ्या उंचीचा आहे. म्हणून ग्लास जेव्हा व्हायब्रेट होतोय, कंप पावतोय, तेव्हा जो ध्वनी निर्माण होतोय त्याची वारंवारता वेगवेगळी आहे. तेव्हा जो साऊंड निर्माण होतोय त्याची फ्रिक्वेन्सी वेगवेगळी आहे. म्हणून त्यापासून निर्माण होणारा साऊंड सुद्धा आपल्याला वेगवेगळा ऐकायला येतोय. म्हणून यावेळी प्रत्येक कपाचा आवाज आपल्याला वेगवेगळा ऐकायला येतोय. अंडरस्टूड? ऍक्टिव्हिटी समजली? येस एव्हरीवन?
Everyone, if you have understood, put message in chat box. Yes, okay. Okay, now an app for measurement of sound frequency may be available on cell phones. आपल्या सेलफोनवर मोबाईलवर ध्वनीची साऊंड या ध्वनीची वारंवारिता म्हणजे आपल्या साऊंडची फ्रिक्वेन्सी मोजण्याचं ॲप उपलब्ध होऊ शकतं. With the help of your teacher, use the app to measure the frequency of the sound generated from each glass cup. Do you observe any relation between the frequency of generated sound and the height of column in the glass cup? This is your simple Jal Taranga. Can this experiment be performed with stainless steel pots of different sizes? मग यासाठी आपण we can get use of that app. त्या ॲपचा वापर करून आपण या साऊंडची जी फ्रिक्वेन्सी आहे ती मोजू शकतो. बट फॉर दिस आपल्याला हा एक्सपेरिमेंट करावा लागेल. ओके, आणि हे आहे तुमचं एक जलतरंग इन्स्ट्रुमेंट, जलतरंग वाद्य. ओके, गॉट इट. नाव साऊंड अँड म्युझिक. ध्वनी आणि संगीत. From the above activity, it is clear that if the frequency of sound wave is changed, different sound is produced. आपण जी ऍक्टिव्हिटी पाहिली त्यातून असं समजतं की ध्वनी तरंगाची जी फ्रिक्वेन्सी आहे, वारंवारता आहे, ती बदलली की जो निर्माण होणारा आवाज आहे, ध्वनी आहे, तो वेगवेगळा येतो. राईट. साऊंड वेव्स ऑफ डिफरंट फ्रिक्वेन्सीज प्रोड्यूस डिफरंट साऊंड नोट्स. ध्वनी तरंगाच्या ज्या वेगवेगळ्या वारंवारता आहेत त्या वेगवेगळ्या स्वरांची निर्मिती करीत असतात. साऊंड नोट्स, स्वर. इन द फील्ड ऑफ म्युझिक, व्हेरियस म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स आर यूज फॉर क्रिएशन ऑफ साऊंड नोट्स. आणि म्हणूनच संगीतामध्ये या स्वरांची निर्मिती करण्यासाठी वेगवेगळ्या वाद्यांचा उपयोग करतात. This includes instruments like sitar, violin, guitar, which use strings for production of sound, and instruments like flute, shehnai, which use air blown into pipes for the production of sound. मग यामध्ये सतार, व्हायलिन आणि गिटार यांसारखे जे तंतुवाद्य आहेत ते काय करतात, आपण त्याच्या स्ट्रिंगला हलवतो आणि त्यातून साऊंड निर्माण होतो. आणि बासरी आणि शहनाई, सनई यासारखे जी वाद्य आहेत त्यामध्ये दे कॅन बी प्ले बाय ब्लोईंग. आपण त्याच्यात फुंक मारून त्या वाद्यांचा उपयोग करत असतो. ओके, गॉट इट. अंडरस्टूड टिल हिअर. आता त्यामधली फ्रिक्वेन्सी कशी चेंज केली जाते, आवाज कमी जास्त वगैरे कसा होतो बघा. इन स्ट्रिंग बेस्ड इन्स्ट्रुमेंट, जे तंतुवाद्य आहेत लाईक सितार, व्हायलिन, गिटार, the frequency of vibration of string is changed by changing the tension on the string and or by changing the vibrating length of the string using fingers. This result in generation of different notes. जे तंतुवाद्य आहेत, जे स्ट्रिंग इन्स्ट्रुमेंट आहेत, त्यामध्ये जे तार असते ना जिला आपण हलवत असतो, जी स्ट्रिंग असते तिच्यावर आपण बोटाने तिला वर खाली किंवा कमी जास्त तिला करत असतो. हिच्यावरचा जो ताण आहे, ओके, वॉट एव्हर टेन्शन यू आर अप्लाइंग टू दॅट स्ट्रिंग, तो जर कमी जास्त केला आणि जी तार आहे ती व्हायब्रेट होते. कमी जास्त केल्यामुळे काय होते, ती तार व्हायब्रेट होते आणि तिच्या व्हायब्रेट होणारा तारेचा जो भाग आहे त्याला आपण बोटाने कमी जास्त करू शकतो. त्याच्याने आपण व्हायब्रेशनची फ्रिक्वेन्सी सुद्धा चेंज करू शकतो आणि म्हणूनच त्यातून वेगवेगळ्या नोट्स म्हणजे वेगवेगळ्या स्वरांची निर्मिती होते. इन म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट्स लाईक फ्ल्यूट, the holes on the flute are open or closed to change the length of vibrating air column in the flute. आता बासरी सारखं फुंक वाद्य असेल तर त्याच्यावर तुम्ही पाहिलं असेल होल असतात. मग बोटांनी ते होल दाबून हवा आपण कधी दाबतो आणि कधी उघडा करतो, बोट त्याच्यावरनं काढून टाकतो. राईट. मग त्याच्यामुळे काय होते, बासरीमध्ये जी हवा जाते त्यामध्ये व्हायब्रेट होणारा जो एअर कॉलम आहे त्याची लेंथ कमी जास्त केली जाऊ शकते. व्हायब्रेट होणारा हवेचा जो स्तंभ आहे त्याची लांबी कमी जास्त केली जाते. The frequency of waves therefore changes and its result in the production of different notes.
In fluid, different notes can be generated by changing the way of air blowing also. म्हणूनच ही जी फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेव्ह आहे, कंपनाच्या वारंवारतामध्ये बदल होतो आणि वेगवेगळ्या स्वरांची निर्मिती होते. तसंच आपण बासरी वाजण्यासाठी आपली फुंक मारायची पद्धत बदलून सुद्धा स्वर निर्मिती करू शकतो. सी इथे फ्रिक्वेन्सी दिलेली आहे. म्युझिकल नोट्स दिल्यात बघा, सा रे ग म प ध नि. ओके, मध्य सप्तकामध्ये हे सा रे ग म प ध नि हे स्वर दिलेत आणि त्यांची फ्रिक्वेन्सी हर्ट्स मध्ये दिले. साची आहे 256, रेची आहे 280, ग ची आहे 312, म आहे 346, प आहे 384, ध आहे 426. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता जसं स्वर पुढे पुढे जातोय, सा नंतर रे येतो, रे नंतर ग येतो, तशी फ्रिक्वेन्सी सुद्धा वाढत जाते. ओके, गॉट इट? Sound and music is been understood? Yes, okay. Now, the sound produced by human, मानव निर्मित ध्वनी, either speak a little loudly or sing a song or produce humming sound like a bee and put your fingers on your throat. Do you feel some vibration? बघा, थोडं बोलणं ट्राय करा, गाणं म्हणा किंवा मधमाशी सारखा असा आवाज काढा आणि हाताची बोटं घशावर ठेवा. व्हायब्रेशन्स येतात का? डू दिस ऍक्टिव्हिटी. माईक बंद ठेवून करायचंय, आपण काय करणार ते. येस, यू आर फीलिंग द व्हायब्रेशन. Yes, okay. Okay, now see. In the humans, sound is produced in the larynx. Humans मध्ये, मानवामध्ये लॅरिंक्स असतं, स्वरयंत्र असतं. दिस वन. यामध्ये आपला आवाज प्रोड्यूस होत असतो, ध्वनी निर्माण होत असतो. While swallowing food, we can feel with our finger a hard bump that seem to move. जेव्हा आपण घास घेतोय आणि हाताची बोटं घशावर ठेवली की एक हलणारा असा उंच भाग तुम्हाला जाणवतो. ओके, दिस इज नथिंग बट लॅरिंक्स. याच भागाला लॅरिंक्स म्हणजे स्वरयंत्र म्हणायचं आहे. ॲज शोन इन फिगर 15.5, इट इज ॲट द अप्पर एंड ऑफ द विंड पाईप. आणि या आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे तो आपलं जो विंड पाईप आहे ना, त्याच्या वरच्या बाजूस म्हणजे आपल्या श्वसन नलिकेच्या वरच्या बाजूस असतं. ओके, two vocal cords are stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for passage of air. बघा, vocal cords are there. Getting vocal cords, स्वरतंतू म्हटलं जातं त्याला. ओके, ते कशा प्रकारे असतात? हवा श्वासनलिकेत लॅरिंक्स मध्ये इझिली जाऊ शकते या जागेतून, अशा प्रकारे ते अरेंज केलेले असतात. When the lungs force air through the slit, the vocal cords vibrate, producing sound. जेव्हा लंग्स मधील म्हणजे फुफ्फुसातील हवा ही जी जागा दाखवली ना वोकल कॉर्ड्स मधली, त्याच्यातून जाते, तेव्हा हे जे वोकल कॉर्ड्स आहेत ते व्हायब्रेट होतात, स्वरतंतू कंप पावतात आणि आवाजाची निर्मिती होते. अँड युअर साऊंड इज गेटिंग प्रोड्युस्ड. मसल्स अटॅच टू द वोकल कॉर्ड्स कॅन मेक द कॉर्ड्स टाईट ऑर लूज. याचे जे स्नायू आहेत, मसल्स आहेत, ते या कॉर्डवरील, या तंतूवरील ताण कमी जास्त करू शकतात, त्यांना टाईट किंवा लूज करू शकतात. When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. जेव्हा आपल्या वोकल कॉर्डवरचा ताण हा इट इज टाईट आणि थिन, खूप जास्त टाईट असतो, तेव्हा आपला निर्माण होणारा आवाज हा देखील वेगवेगळा असतो. म्हणजेच जसा वोकल कॉर्डवरचा ताण तसा आवाज वेगळा, कमी तर आवाज कमी, जास्त तर आवाज जास्त, अशा प्रकारे. टेक 2 rubber strips out of an unused bicycle tube. Place these 2 pieces one above the other and stretch them tight. Now blow air through the gap between them.
As the air blows through the gap between the rubber strip, a sound is produced. Human larynx works in the similar way. बघा, आपला लॅरिंक्सचं फंक्शन समजण्यासाठी या स्वरयंत्राचं फंक्शन समजण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, सायकलचे जे दोन निकामी असे ट्यूब असतील त्याचे रबराचे दोन सारख्या आकाराचे तुकडे कापायचे आहेत आणि दोन्ही तुकडे एकमेकांवर ठेवून त्यांची टोकं आहेत विरुद्ध बाजूची ती ताणून धरायची आहेत. मग त्यांच्यामध्ये असलेल्या जागेतून फुंकर मारायचे आहे. ताणलेल्या रबराच्या तुकड्यामधून हवा जेव्हा वाहू लागते तेव्हा आवाजाची निर्मिती होते. अशाच प्रकारे आपलं जे लॅरिंक्स आहे, जे स्वरयंत्र आहे ते काम करत असतं. गॉट इट? See, vocal cords are 20 centimeter in length in male, about 15 centimeter in female and even smaller in children. पुरुषांचे जे वोकल कॉर्ड्स आहेत, स्वरतंतू आहेत, ते 20 मिलीमीटर लांबीचे असतात. स्त्रियांमध्ये 15 मिलीमीटर लांबीचे असतात आणि लहान मुलांमध्ये ते अजून लहान असतात. Therefore, the voice of male, female and children are different. म्हणूनच पुरुष, स्त्रिया आणि लहान मुले यांचा आवाज वेगवेगळा असतो. लाईक पुरुषांचा आवाज थोडा हार्श असतो. राईट? गॉट इट? आणि लहान मुलांचा आवाज एकदमच कोमल आणि सौम्य असतो. ओके, नाव साऊंड जनरेशन बाय लाऊड स्पीकर, म्हणजेच जे ध्वनिक्षेपक आहेत त्यामधून ध्वनीची निर्मिती. यू नो दॅट साऊंड कॅन बी प्रोड्यूस युझिंग लाऊडस्पीकर. आपण या लाऊडस्पीकर मधून आवाजाची निर्मिती करू शकतो, हे आपल्याला माहिती आहे. The internal arrangement in the loudspeaker is shown in the form of the cross-sectional view in figure 15.6. मग हा लाऊडस्पीकर हा ध्वनिक्षेपक आतमधून कसा असतो ते इथे आपल्याला या फिगर मध्ये दाखवलं गेलं आहे. ओके, a coil is wound and okay, it is consist of a permanent magnet. यामध्ये एक परमनंट मॅग्नेट आहे बघा, कायम चुंबक. A coil is wound around it and if a current flows through the coil, it also generate magnetic field. आणि त्याच्या भोवती एक कॉईल गुंडाळलेली गेली आहे आणि ती त्या कॉईल मध्ये जर करंट फ्लो केला, विद्युत प्रवाह प्रवाहित केला तर तिथे मॅग्नेटिक फील्ड तयार होते, म्हणजे चुंबकीय क्षेत्र तयार होतं. राईट? वी हॅव लर्न दिस. You must have seen that if two magnets are brought near each other, they move depending on their position. आपण पाहिलं आहे की जर दोन चुंबक आपण एकमेकांजवळ आणले तर त्यांच्या स्थितीनुसार ते, म्हणजेच जर डिफरंट पोल असतील तर ते अटॅच होतात आणि सेम पोल असतील तर ते रिपेल होतात. राईट? In the same way, here, depending on the magnetic field created due to the coil moves back and forth. मग इथे पण तेच कंडिशन होते. कॉइलने निर्माण झालेली जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे, जे चुंबकीय क्षेत्र आहे, त्याच्यानुसार ती कॉइल मागे पुढे हलू लागते. The frequency and amplitude of the movement of coil depends on the variation in the current flowing through the coil. मग ह्याचं त्या कॉइलची फ्रिक्वेन्सी आणि अँप्लिट्यूड म्हणजेच वारंवारिता आणि आयाम हा त्यातून वाहणारा जो विद्युत प्रवाह आहे, जो करंट आहे, तो कशा प्रकारे बदलतो त्याच्यावर डिपेंडंट असतं, त्यावर अवलंबून असतं. As the coil moves, the conical screen of the loudspeaker which is attached to the coil also moves back and forth. मग जशी कॉइल मूव्ह होते ना, पुढे मागे होते ना, तसंच हा जो ही जी स्क्रीन आहे ना या लाऊडस्पीकरची, तो जो पडदा आहे तो पण मागे पुढे हालचाल करतो. We have seen that due to back and forth motion of the prongs of the tuning fork, sound wave are produced. आपण पाहिलं आहे की नादकाटा जेव्हा मागे पुढे होतो, त्याच्या आर्म्स, त्याच्या भुजा जेव्हा मागे पुढे होतात आणि त्याची हालचाल होते तेव्हा काय होतं, ध्वनी वेव्स, ध्वनीचे तरंग म्हणजे साऊंड वेव्स निर्माण होतात. In the same way, here due to back and forth motion of the loudspeaker screen, sound waves are produced in the air. म्हणूनच इथे पण हा जो लाऊडस्पीकर आहे त्याचा पडदा मागे पुढे होतो आणि त्याच्या या हालचालीमुळे हवेत ध्वनी तरंग म्हणजे साऊंड वेव्स निर्माण होतात. You can feel this vibration of the loudspeaker screen just by gently touching the screen of the loudspeaker which is producing sound.
मग जर तुम्ही या पडद्याला हात लावला तर तो साऊंड निर्माण होतोय त्याच्यातून हे सुद्धा तुम्हाला कळू शकतं, कारण तुम्हाला ते व्हायब्रेशन्स जाणवतील. व्हेरी लाऊड साऊंड कॅन बी प्रोड्यूस बाय युझिंग अ लाऊड स्पीकर. खूप मोठ्या प्रमाणात आवाज आपण याचा वापर करून निर्माण करू शकतो. देअरफॉर लाऊडस्पीकर्स आर यूज इन पब्लिक प्लेसेस. म्हणून सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनिक्षेपकांचा वापर केला जातो. However, as we have learned last year, if sound level is above 100 decibel, the sound can be harmful to us. पण तुम्ही अगोदरच शिकला आहात की 100 डेसिबल पेक्षा जास्त ध्वनी आपल्याला त्रासदायक ठरू शकतो. Therefore, although the loudspeaker can generate very loud sound, there must be a limit on its loudness. म्हणून हे लाऊडस्पीकर हे ध्वनिक्षेपक जरी उच्च पातळीचा ध्वनी निर्माण करत असतील तरी त्यावर मर्यादा ठेवणं आवश्यक आहे आणि ते आपलं काम आहे. ओके. Here is also one activity related to the app. See, we should take care that others are not disturbed when we study sound and its production. Sound pollution is a major cause affecting the environment and social health. Hence, we should find ways to avoid sound pollution. मग आपण ध्वनी आणि ध्वनी निर्मितीचा जेव्हा अभ्यास करतोय तेव्हा आपण हे सगळे इन्स्ट्रुमेंट वापरण्याचा प्रयत्न करणार ना, आणि त्यातून आवाज निर्माण होणार. मग आपण याची अशी काळजी घेतली पाहिजे की या गोष्टीतून आपण ह्याचा अभ्यास करताना पर्यावरणाला हानी पोचणार नाही आणि कोणाचंही सामाजिक आरोग्य बिघडणार नाही आणि नॉइज पोल्युशन सुद्धा टाळता येईल. गॉट इट? And here we have done with our lesson. Have you got it? Everyone? Yes, a new student is there, right? Yes? Any new student here? May I know the name? Please put on your mic. Mitali Chaudhary. Yes? नाव कळेल का मला स्टुडंटचं? जागृती. जागृती. ओके, जागृती इंग्लिश मीडियम मराठी मीडियम? सेमी. म्हणजे सायन्स इंग्लिश मधून आहे ना? हा. Okay, put off your mic. Okay, now shall we go to the question and answer then? Yes? Okay. For the first question, you are going to write it in a chat box. Huh? Fill in the blank with appropriate word. The region in sound wave with higher pressure and density is called dash dash, and that with low pressure and density is called dash dash. ध्वनी तरंगातील उच्च दाब आणि घनतेच्या भागाला टिंबटिंब म्हणतात, तर कमी दाब व घनतेच्या भागाला टिंबटिंब म्हणतात. Compression and rarefaction. Very good. No one is there from Marathi medium? सांगा एकदा मला, कोणी आहे का मराठी मीडियम मधलं? Okay, only Ayush is there, na? Okay, chala. Then I will ask the question in English only. Next, medium is dash dash for generation of sound. Necessary. Very good. Necessary, required, needed. 3 words with the same meaning. Let me check the perfect word. I think necessary should be there. Let me see. Please put off your mic. Need is given, needs. So needed will be there. Okay, all the 3 words are correct, but make sure what your school is wanted. Okay, तिन्ही words right आहेत.
necessary, required and needed. But make sure स्कूल मधून काय आन्सर दिलं जातंय, बिकॉज एक स्पेसिफिक वर्ड नाही दिला इथे. ओके, येस. नेक्स्ट इज the total number of compression and rarefaction produced per second in sound wave is 1000. The frequency of sound wave is मिताल सॉरी जागृती माईक ऑफ ठेवायचा आहे. Different sound notes have different dash dash frequency. Yes. In loudspeaker, dash dash energy is converted into dash dash energy. Mechanical to sound. Okay. Okay. So all got the answers of all the 5 questions, right? Now, question number 2, give scientific reason. For this, you have to raise your hand. It is essential to change the tension on the vocal cord as we produce different sound notes from our larynx. तोंडाने वेगवेगळे स्वर काढताना स्वरतंतूवरचा ताण बदलणे आवश्यक आहे. येस मानसी? Different sound notes correspond to different frequencies. The frequency of sound depends on the tension in the vocal cords. Hence, it is essential to change the tension in the vocal cords as we produce different sound notes from our larynx. Yes. Astronauts on the moon cannot hear each other directly. चंद्रावरील अंतराळवीरांचे बोलणे एकमेकांना प्रत्यक्ष ऐकू येत नाही. येस सोहम? The moon does not have an atmosphere, hence there is no medium which is necessary for generation and propagation of sound. Therefore, the astronauts on the moon talk each other directly. They will be unable to listen to each other even if they are very close to each others. Yes, good. Because there is no medium. As the sound wave propagates from one place to the other in air, the air itself is not required to move from one place to other. ध्वनी तरंगाचे हवेतून एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणाकडे प्रसारण होण्यासाठी त्या हवेचे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वहन होण्याची आवश्यकता नसते. येस मानसी? Propagation of sound through air occurs due to energy transfer by vibrating air molecules in one region to those in the adjacent region away from the source. The molecules simply vibrate about their mean positions. Hence, the air itself is not required to move from one place to the another. Very nice. Next. How are different sound notes generated in musical instruments like guitar, which uses strings for sound generation, and flute, which uses blown air for sound generation? Yes, Nidhi? Yes, ma'am. Ma'am, I am audible. Yes. Guitar. It is a string-based, flat-backed instrument. It has usually 6 strings. The strings are plucked or strummed with the fingers or small piece of plastic, wood, etc. It has a flat-sounding board with a circular sound hole in the center. Also, it has a fretted fingerboard. Its frequency range is more than 3 octaves. The frequency of vibration of the string is changed by changing the tension in a string or changing the vibrating length of the string. As the tension is increased, the frequency increases. As the vibrating length is increased, the frequency decreases. This is how different sound notes are generated. Flute. It is a wide instrument where air is blown against the edge or rim of the
blowing hole. The frequency of the sound produced depends upon the length of the vibrating air column in a tube. The greater length of the vibrating column, the less is the frequency of the sound produced. This is how different sound notes are produced. The flute has 6 or 7 or 8 holes to generate sound of different frequencies. Different note can be generated also by changing the way of air blowing. Yes. How is sound produced in a human larynx and a loudspeaker? आता ह्युमन लॅरिंग्स आणि लाऊडस्पीकर या दोन्हीमध्ये साऊंड कसा निर्माण होतो हे सांगायचं आहे. येस मानसी. In the human, sound is produced in the voice box called the larynx. It is located at the upper end of the windpipe. Two vocal cords are stretched across it with a narrow slit between them for the passage of air. When the lungs force air through the slit, the cords start vibrating. The frequency of the sound produced depends upon the length and the thickness of the cords and the tension in the cords. The frequency increases with the increase in tension, and the more the length of or the thickness of a cord, the less is the frequency. Muscles attached to the cords can make the cord tight or loose. Yes. Explain the experiment with neat diagram to prove the following. Before leaving, you have to solve this question in your notebook. हे मी तुमचं ओरल नाही घेणार आहे. काय आहे साऊंड नीड्स मटेरियल मीडियम फॉर प्रपोगेशन. कुठला एक्सपेरिमेंट आहे हा? की ध्वनीच्या प्रसारणासाठी माध्यमाची गरज असते. दिस वन. ओके. ड्रॉइंग करा, डायग्राम काढा आणि एक्सपेरिमेंट पटकन एक्सप्लेन करा. Like in the short explain the experiment. If you are suppose that this is a 5 marks question. If this is a 5 marks question, what you will do? Draw a diagram and write the experiment. Chala. And after that I am going to leave you. Start writing. You have to show the book. Huh? Done. Got it? What you are going to do? Yes? Everyone got it? Okay, start. एक्सपेरिमेंट कुठला लिहायचा आहे ते समजलंय? ओके. फक्त एक्सपेरिमेंट डायग्राम काढा and just explain it. After completing, just write completed or done in the chat box. Huh? I will ask you to put on the camera.
Yes, anyone has doubt? See, this diagram, that medium is necessary for the propagation of sound. This diagram along with the experiment you have to write. Draw the diagram and write the experiment. Got it? Now got it? Okay. When you get completed, na, just let me know in the chat box. Chalo, make it fast. Okay, Mansi, done. Show me your book.
Yes, the diagram. Yes, got it. This is the experiment. What about the diagram? Okay, yes. I can't see it properly. It's very light. Okay, fine, good. Yes, yes, done. Good. Yes, yes, now it's done. Anyone else has done with the same? Ismansi, you can leave there. Yes, thank you. Yes, all others, have you done? Okay, okay, take your time. It's okay.
Okay, Nidhi, show me your book. Yes, very good. Okay, Soham, have you done now? And one more student is also there. Okay, drawing is done, then show. Okay, Soham, show me the book. Drawing is left. It's you are drawing or not? Half of the part is completed or not? Okay, show. Okay. Okay, yes. Okay, fine. The another student, may I have your name? Yes. The other one. झालाय का डायग्राम काढून आणि एक्सपेरिमेंट लिहून? Okay, so we are going to stop over here. You can leave the class. Bye.